তো হে এভৰিৱান বহুত দিন পিছত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ মানে মই ভাবোঁ যে এইটো টপিকটো সকলোৱে জনাটো উচিত যিহেতু আমি সকলো ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বাট ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো জনাটো উচিত অকল ছায়েন্সৰ বুলিয়ে নহয় যিবোৰ 9-10 পঢ়ি আছে সিহঁতেও মানে এইটো বস্তুটো জনা উচিত আৰু মানে কথাটো হ'ল চোৱা আমি যেতিয়া এটমছৰ বিষয়ে আমাক স্কুল বা কলেজত পঢ়োৱা হয় তেতিয়া আমাক এটা কথা কোৱা যায় যে প্ৰটনবোৰ পজিটিভলি চাৰ্জ নিউট্ৰনবোৰ নিউট্ৰেল চাৰ্জ আৰু ইলেক্ট্ৰনছবোৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ হয়নে আৰু নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰে থাকে প্ৰটন বা নিউট্ৰন তাৰ বাহিৰে থাকে চেলছত থাকে ইলেক্ট্ৰন যিবোৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ এনেকৈ আমাক কথাবোৰ কোৱা যায় তো একচুৱেলি এই নিগেটিভ চাৰ্জ বা পজিটিভ চাৰ্জ বা এই নিউট্ৰেল বডিটো জেনেৰেট হ'ল কেনেকৈ আহিল ক'ৰ পৰা কিবা নহয় এটা ইকুৱেশ্যন থাকিব লাগিব ন তো ইকুৱেশ্যন নাহাকে আৰু চাইণ্টিষ্টবোৰে এনেও দিছে নেকি যে এইটো পজিটিভ হ'ব এইটো নিগেটিভ হ'ব আৰু ইয়াত একো চাৰ্জ নাথাকিব নহয় ন তেনেকুৱা একো কথা তো চাবা মই ইয়াত ডেফিনিশ্যন টাইপ কৰিয়ে লিখি দিছোঁ মই এনেকৈ বুজাই দি আছোঁ বস্তুবোৰ চ' এভৰিথিং ইন আৱাৰ ছাৰাউণ্ডিং ইজ মেড আপ অফ মেটাৰ এইটো কথা আমিও জানো সৰুৰ পৰাই পঢ়ি আহিছোঁ এণ্ড দ্য মেটাৰ ইজ কনচিষ্ট অফ হোৱাট প্ৰটনছ এণ্ড নিউট্ৰনছ এইখিনি কথা আমি জানো আমি যেতিয়া 9 পাওঁ তেতিয়া আমাক এইখিনি বস্তু শিকোৱা হয় এণ্ড দ'জ প্ৰটনছ এণ্ড নিউট্ৰন ইজ মেড আপ অফ অৰ কনচিষ্ট অফ কোৱাৰ্ক যদি মেটাৰৰ ভিতৰে যদি প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকে এতিয়া প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ ভিতৰতো কিবা থাকিব লাগিব নহয় কিবাটো থাকিব লাগিব ন কিবা নাথাকাকৈ জানো কিবা এটা বস্তু অৰিজিনেট হ'ব পাৰিব নেকি নোৱাৰে ন এণ্ড দ'জ প্ৰটনছ এণ্ড নিউট্ৰনছ কনচিষ্ট অফ কোৱাৰ্ক এতিয়া কুৱেশ্যন আহে যে কোৱাৰ্ক কি তো কোৱাৰ্ক বুলি ক'লে আমি জানো যে কোৱাৰ্ক ইজ দ্য ইনিচিয়েল ষ্টেট অফ মেটাৰ ইনিচিয়েল মানে এটা ফাইনেল ষ্টেট লাষ্ট মানে ইয়াৰ চবতকৈ লাষ্ট ষ্টেজটোৱে হয় কোৱাৰ্ক তাৰ বাহিৰে একো নহয় আৰু মানে চবতকৈ লাষ্ট ষ্টেজটো আৰু মানে যিকোনো মেটাৰৰে মানে মেটাৰটো বনোৱা হয় প্ৰটনছ আৰু নিউট্ৰনছ এতিয়া প্ৰটনছ আৰু নিউট্ৰনছবোৰ গঠন হোৱাৰ কাৰণে কিবাটো থাকিব লাগিব তো সেইটো কিহেৰে গঠন হয় সেইটো কোৱাৰ্কছেৰে গঠন হয় এণ্ড কোৱাৰ্কছ ইজ দ্য ইনিচিয়েল ষ্টেট অফ মেটাৰ চ' coming to the point quarks can be classified based on 6 types upward quark downward quark sum quark trans quark top quark and bottom quark okay so to understand that why electron is negatively charged proton is positively charged and neutron is neutral so we have to know only the two types of quarks that is up quark and down quark so for that up quark is represented by the small alphabet letter U whereas the downward quark is represented as the small alphabet letter D and whereas the value of upward quark as we can see in the copy that it's 2/3 E and where E signifies elementary value it doesn't mean any electron okay and where the value of downward quark that is represented by small letter D the value is -1/3 elementary value right so we understand these topics so beside this I want to say that quarks is basically a physics related topic it's not based on chemistry it's based on particle physics or we can say it's a part of nuclear physics as we all know that the atom the electrons all this history has been originated from the physics and chemistry has just taken help to understand all those concepts right so now as we all know the value of quarks upward quarks and downward quarks right the main important quarks we must know is only upward quarks and downward quarks to find to know why these are positively why these electrons are negatively charged or proton is positively or neutral is neutral body okay so for that we'll have to know the general formula of electron which is represented by triple D where this signifies upward quark as we already have mentioned in the quark right where this signifies the upward quark and its value is already given that is -1/3 right so for electrons to calculate that electron is to prove that electron is negatively charged we need to establish the formula that is triple D where the value of D is -1/3 so hence we have done this equation as you can see in my copy as you all know the calculation it's a basic and small calculation so you say -1/3 plus -1/3 plus -1/3 where 3 is the common LCM so so -1 should be also multiplied by 1 because 3 into 1 right so -1 into 1 plus -1 into 1 plus minus into 1 where as we have calculated then it comes -3/3 that is -1 hence it is proved that electron is negatively charged right I think you have already got this point whereas in the same case for the proton the general formula is W where use the upward quark which value is 2/3 as we have already mentioned in the quarks right and where D is downward quark
whose value is minus 1 by 3 electron. So establishing this formula UUD and putting the value as it is, we come to know that the proton is positively charged. If you'll go through this calculation to your copy, you'll also find the same equation. So just try it once to find the value of electrons and proton establishing this formula, right? Okay, as I have already done in my copy for the case of proton and electron who is positively charged and one which is negatively charged, right? So in case of neutrons, I'm gonna do it. Okay, so hence in case of neutron, the general formula is U double D, where U is upper quarks and D is downward quark, whose value is 2 by 3 and minus 1 by 3. Same case we have done for the electrons and protons. So assuming the formula and putting the value as it is, 2 by 3 plus 2 by 3 plus minus 1 by 3 elementary value, where E signifies elementary value, as I have already said to you. So establishing this equation and simplifying this equation, we'll get to see that the final answer is 4 minus 1 by 3, which is 3 minus 3 equal to 0. Whereas we can say that the charge generated on neutron or neutral body is 0, hence it is proved. And we can say that the charge on electron is minus 1, charge on neutron body is 0, and charge on proton is plus 1, where we have originated by establishing this given formula. I think all you have understand it. Thank you. And before that, you also must try it in your copy. You'll also get to find the same answer, as I have already given you the formula regarding to electrons, protons and neutron. I think all you have liked this video. So thank you so much.